Consider there are some books which are placed on top of each other, or some chairs which are placed on top of each other. వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం? బుక్స్ ఆర్ స్టాక్డ్ అపాన్ ఈచ్ అదర్ అని, ఆర్ చైర్స్ ఆర్ స్టాక్డ్ అపాన్ ఈచ్ అదర్ అంటాం. ఈ స్టాక్ ఆఫ్ చైర్స్లో నేను ర్యాండమ్గా ఒక చైర్ని సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని నేను బయటికి తీయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, ఇట్స్ నాట్. దీన్ని బయటికి తీయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ దెన్ రిమూవ్ దిస్. అలా టాప్ టు బాటమ్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి బయటికి తీసి ఫైనల్గా ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. సో హియర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. సో వేరెవర్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్సర్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మీ యూజర్స్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దెమ్ టు యాక్సెస్ అ ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద మిడిల్, యూ కెన్ యూస్ స్టాక్స్. Stacks వాడి if you are storing elements in that data structure, it will restrict you to access any random middle element. You can only access the top element first, and if you want to reach the middle element, you have to go through all the top elements above that. That is the speciality of stacks. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న లాంటి యూసేజ్ మీకుంటే you can use stacks, and this principle is called last in first out. ఏ ఎలిమెంట్ అయితే లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ అయిందో దాట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫస్ట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ మనకుంటే వీ కెన్ యూస్ స్టాక్స్. యాజ్ వి డిస్కస్డ్, ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఆర్ బుక్స్ స్టాక్డ్ అప్ ఆన్ వన్ అనదర్, చైర్స్ స్టాక్డ్ అప్ ఆన్ వన్ అనదర్. కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి వెన్ యూ ఓపెన్ మల్టిపుల్ క్రోమ్ ట్యాబ్స్. ఈ రెండు ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది డీటెయిల్డ్గా మనం కాసేపట్లో మాట్లాడుకుందాం. Now, what is the difference between arrays and stack? Arrays లో you can access any random element with constant time complexity. But in stacks, we cannot do that, because in stacks, we can only access the topmost element. Now, consider you have a calculator. అందులో first you enter 1 and దానికి you'll add 5. You'll get 6. ఆ రిజల్ట్ని you'll multiply it with 2. You'll get 12. ఆ రిజల్ట్ని you'll divide by 4. You'll get 3. ఈ రిజల్ట్ని you'll subtract 3 from it and you'll finally get 0. These are our series of operations that I am doing in a calculator. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్లో కానీ, నోట్ ప్యాడ్లో కానీ, క్రోమ్ ట్యాబ్స్లో కానీ వీ హ్యావ్ 2 basic operations. One is undo and redo. నేను కంట్రోల్ Z చేస్తే undo అవ్వాలి, కంట్రోల్ Y చేస్తే redo అవ్వాలి. సో ఈ ఆపరేషన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో చూద్దాం. కన్సిడర్ నేను స్టెప్ నెంబర్ 1 చేస్తా, and then step number 2, and then step number 3. Now if I press Ctrl Z, ఇది undo అయిపోవాలి. 3 నుంచి we have to come to the state 2. నేను undo కానీ redo కానీ చేస్తే ర్యాండమ్గా మిడిల్ ఎలిమెంట్ అయితే రిమూవ్ అవ్వదు కదా. undo అంటే ఏంటి? The last thing that you have done can be reversed. We can clearly see that we can use stacks here. ఇనీషియల్గా 1 ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. 1 + 5 6 అవుద్ది. 6 × 2 12 అవుద్ది. 12 divided by 4 3 అవుద్ది. 3 - 3 0 అవుద్ది. Now if I want to undo it, undo the last step. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది? -3 చేసి. So when I undo it, this will be removed from the stack. And నాకు మిగిలినది 1, 6, 12 and 3. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఇట్ విల్ డూ, ఇది రిమూవ్ అయిపోద్ది, దిస్ విల్ డూ +3 అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ది స్టేట్. నా వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీడూ ద ఆపరేషన్? ఇలా పాప్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఐ టేక్ ఎ సపరేట్ స్టాక్. దీన్ని రీడూ స్టాక్ అనుకుందాం, దీన్ని అండూ స్టాక్ అనుకుందాం. ఈ 0ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ రీడూ, ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ సపరేట్ స్టాక్. నేను సింపుల్గా 0ని పాప్ చేసుకుంటా. బికాజ్ ఐ కేర్ అబౌట్ రీడూ, నేను ఏవైతే పాప్ చేస్తున్నానో వాటిని రీడూ స్టాక్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేసేసాక ఆఫ్టర్ ఐ రీచ్ 0, నేను కంట్రోల్ Z చేస్తే నా అండూ స్టాక్లో 0ని పాప్ చేసి రీడూ స్టాక్లో ప్లేస్ చేసుకుంటా. నౌ ఇన్ మై అండూ స్టాక్ టాప్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 3. ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ Ctrl Y, if I want to redo the operation from here, I'll pop this 3
and I'll place this at the top of my undo stack. Now consider I do 2 undos. 0 pop అవుద్ది, 3 pop అవుద్ది. సో అండు స్టాక్ వచ్చేసి 1, 6, 12 ఉంటుంది. రీడో స్టాక్లో 0, 3 ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ అండు 12 పాప్ అయి రీడోలోకి వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ డూ రీడూ 3 పాప్ అయి అండులోకి వస్తుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. నౌ కన్సిడర్ దిస్ కేస్. నేను ఇక్కడి నుంచి వరుసగా ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేసి నా మై కరెంట్ స్టేటస్ 0. నేను ఒక అండూ చేశాను, ఇంకో అండూ చేశాను. I'll reach 12. Now currently this is my state. Undo stack లో 1, 6, 12. 1, 6, 12 ఉన్నాయి. Redo stack లో 0 and 3 ఉన్నాయి. Just because ఈ state లో if I want to do redo, I'll get back my 3 by popping this 3. If I do redo for the second time, I'll get back my 0 from 3. నేను redo చేయకుండా when I'm at the state, ఈ 12 మీద -2 చేసి if I get 10, my undo stack will be 1, 6, 12 and 10. Because I have entered a completely new state, వీటిని ట్రాక్ చేసుకుని ఇంకా లాభం లేదు. That's why this redo stack will be cleared. I hope this is clear. ఈ undo and redo operations క్యాలిక్యులేటర్లోనే కాదు, మనం ఇక్కడ చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ టైపింగ్ ఇన్ ఎ నోట్ ప్యాడ్, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ మల్టిపుల్ క్రోమ్ ట్యాబ్స్, ఈ 2 అప్లికేషన్స్లో విల్ ఫాలో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్, undo stack and redo stack. As we can see, stacks are very, very important in computer science. Now let's see the operations on stack. Very simple 4 operations. Stack లో నేను ఏదైనా ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే I'll call this method called push and I'll give an argument what I want to push. I want to insert x at the top of the stack. Stack లో you can only insert new elements at the top of the stack. మనం ఏది యాక్సెస్ చేయాలన్నా it is only top of the stack. ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ని యాక్సెస్ చేయగలం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎక్స్, యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఎక్స్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఇఫ్ యూ కాల్ పాప్, మనకున్న యాక్సెస్ టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్కి మాత్రమే. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. నెక్స్ట్ కమ్స్ పీక్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, ఐల్ డూ పీక్. రిటర్న్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. It will not remove anything from the top of the stack. Top of the stack లో ఏముందో ఆ ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్ కమ్స్ is empty. This function will check if the stack is empty or not. If at all if the stack is empty and you still perform pop operation, it is not valid. ఎందుకంటే స్టాక్లో అసలు ఎలిమెంట్సే లేవు, stack is empty and you want to delete an element from the stack. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? So it's always a good practice to check if the stack is empty before doing the pop operation. మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వీ హ్యాడ్ ఎ ప్లేలిస్ట్ ఆన్ రికర్షన్. రికర్షన్లో మనం చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా స్టాక్స్ని వాడతాం. అసలు రికర్షన్ పనిచేసేదే స్టాక్స్ మీద. రికర్సివ్ స్టాక్ యూజ్ చేసుకుని రికర్షన్ పనిచేస్తుంది. అండ్ యాజ్ వీ డిస్కస్డ్, స్టాక్స్ ఫాలోస్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ప్రిన్సిపల్. దాన్ని మనం లైఫో ప్రిన్సిపల్ అంటాం. నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు వి ఇంప్లిమెంట్ ఎ స్టాక్ యూజింగ్ అవర్ ట్రెడిషనల్ అరేస్. ఈ అరేస్లో 2 రకాల అరేస్ ఉంటాయి, స్టాటిక్ అరేస్, డైనమిక్ అరేస్. డైనమిక్ అరేస్ అంటే అరే లిస్ట్. మీరు అరే లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేసుకునేటప్పుడు యూ నీడ్ నాట్ మెన్షన్ ద సైజ్. మీరు ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ని బట్టి సైజ్ పెరుగుతూ పోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాటిక్ అరేస్, మనం అరేని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ అరే. వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ స్టాక్ యూజింగ్ ఇదర్ స్టాటిక్ అరేస్ ఆర్ డైనమిక్ అరేస్. ఫర్ నౌ లెట్ మీ టేక్ ఎ డైనమిక్ అరే ఫర్ సింప్లిసిటీ. స్టాటిక్ అరేలో ఏంటి, సైజ్ ఇనిషియల్గా డిక్లేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో యువర్ స్టాక్ ఆల్సో విల్ బి ఆఫ్ లిమిటెడ్ సైజ్. అదే డైనమిక్ అరేస్ యూజ్ చేసుకుంటే సైజ్తో లిమిట్ అవ్వక్కర్లే. ఇఫ్ ఐ యూజ్ డైనమిక్ అరేస్, ఐ కెన్ యూజ్ ద హోల్ స్పేస్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ మై ర్యామ్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ లిమిటింగ్ ద సైజ్. అదే నేను ఇక్కడ రాసుకున్నా, స్టాక్ కెన్ టేక్ ద సైజ్ ఆఫ్ అ ర్యామ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హీప్ మెమరీ.
Okay, let's get back to our discussion of implementing a stack using arrays. Consider I am taking a dynamic array. Size is not limited. I'll initially stop to -1. ఎందుకంటే there are no elements in the array currently. ఒక సింపుల్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అరేని తీసుకుంటున్నా. దీస్ ఆర్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. 1 ఇన్సర్ట్ చేశాను, దీని ఇండెక్స్ 0 కాబట్టి టాప్ విల్ పాయింట్ టు 0. నెక్స్ట్ 2ని ఇన్సర్ట్ చేశాను, 3ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇండెక్స్ విల్ అప్డేట్ టు 1 అండ్ దెన్ 2. ఇప్పుడు పాప్ చేస్తున్నాం. పాప్ అంటే వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ దిస్ ఎలిమెంట్. సో 2 విల్ నో మోర్ బీ మై టాప్, 1 విల్ బీ మై టాప్. సో జస్ట్ టాప్ని డిక్రిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో పాప్కి టాప్ని డిక్రిమెంట్ చేయాలి. అదే నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను. పుష్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ ద టాప్. -1 నుంచి 0కి వెళ్తా అండ్ దెన్ a of 0లో నా ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. a of ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ టాప్. ఫస్ట్ టాప్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఆ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద అరేలో ఈ ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. పాప్ చేసాం కాబట్టి 2 1 అవుతుంది బికాజ్ వీ హ్యావ్ డిక్రిమెంటెడ్ ద టాప్. మళ్ళీ పాప్ చేసాం, దిస్ విల్ బికమ్ 0. ఈ రెండు పాప్ అయిపోతాయి. ఈ 1లో ఐ ప్లేస్ 4 నో బికాస్ మై కరెంట్ టాప్ ఇస్ 0. 4ని పుష్ చేసేటప్పుడు ఐ ఇంక్రిమెంట్ టాప్. 0 కాస్త 1 అవుతుంది. a of 1లో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ 4. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ టు పుష్ 6. ఇంక్రిమెంట్ టాప్ 1 కాస్త 2 అవుతుంది. a of 2లో ఐ ప్లేస్ 6 అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఐ పాప్. టాప్ విల్ బికమ్ 1 ఫ్రమ్ 2. ఇది డిలీట్ అయిపోతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 ఆపరేషన్స్ వీ హ్యావ్ 2 more ఆపరేషన్స్. వన్ ఇస్ పీక్. పీక్ అంటే ఏంటి? టాప్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేయాలి. సింప్లీ రిటర్న్ a of top. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఈజ్ ఎంప్టీ. మన అరే ఎంప్టీయా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? వెన్ టాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1 ఆర్ అరే ఈజ్ ఎంప్టీ. ఈ అరేలో ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ ఉండుంటే టాప్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద అరే. సో వెన్ టాప్ ఈక్వల్ టు -1 it is empty. If not, it's not empty. One small point to be noted here, when you are performing pop and peek operations, మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are trying to access the topmost element of the stack and then trying to delete it in this case. In this case, we are just trying to access it. ఈ రెండు కేసెస్లో ఒకవేళ స్టాక్ ఎంప్టీ ఉంటే మీరు యాక్సెస్ చేయడానికి అసలు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు. సో దీస్ ఆపరేషన్స్ విల్ బికమ్ ఇన్వాలిడ్. అందుకే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు చెక్ ఇఫ్ మై స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ బిఫోర్ డూయింగ్ దీస్ 2 ఆపరేషన్స్. జావాలో దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ కాల్డ్ స్టాక్ ఫ్రమ్ ద ప్యాకేజ్ java.util. ఈ స్టాక్ అనే క్లాస్ని ఇంటర్నల్గా అరేస్ని యూజ్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో ది స్టాక్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ అరేస్. ఈ స్టాక్ అనే క్లాస్ మనకి జావా ఆఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ రెడీమేడ్లీ యూజ్ దిస్ స్టాక్ ఇన్ అవర్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. వీ నీడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ స్టాక్ యూజింగ్ అరేస్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ వాంట్ టు యూజ్ స్టాక్. వీ కెన్ రెడీమేడ్లీ యూజ్ దిస్ స్టాక్ క్లాస్ ఇన్ జావా. బ్యాలెన్స్డ్ parenthesis. We are given a sequence of characters. మనకిచ్చిన క్యారెక్టర్స్లో అలౌడ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్, క్లోజింగ్ బ్రాకెట్, ఓపెనింగ్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజింగ్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. మనకిచ్చిన క్యారెక్టర్స్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఇంకేవి ఉండవు. సో గివెన్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాలెన్స్డ్? కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ అవర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఒక ఓపెనింగ్ బ్రేస్, ఒక క్లోజింగ్ బ్రేస్. ఓపెన్ బ్రాకెట్కి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇలా ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇది చూస్తాం, నెక్స్ట్ ఇది చూస్తాం, దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్లోజింగ్ వచ్చేసి ఇది. ఈ రెండు బ్యాలెన్స్డ్. నెక్స్ట్ దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్డ్ వచ్చేసి ఇది. సో ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్ బికాస్ దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్ ఇది, ఈ ఓపెన్కి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్ ఇది. అదే ఒకవేళ ఇలా తీసుకుంటే ఒక ఓపెనింగ్ ఉంది, ఒక క్లోజ్ ఉంది, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. దీని కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్ వచ్చేసి ఇలా ఉండాలి, ఇలా కాదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ లెట్స్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్.
ఫస్ట్ చూస్తున్నాం, ఈ ఓపెన్కి కరెస్పాండింగ్ క్లూజ్ వచ్చేసి ఇది. సో దీస్ టూ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ వరకు మన సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ కమ్స్ దిస్, దెన్ దిస్, దెన్ దిస్. దీని తర్వాత దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్డ్ వచ్చేసి ఇది. సో దీస్ టూ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇంకా మిగిలినది ఇది. దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్డ్ ఉందో చూడాలి. ఎస్ ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్. దీనికి కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్డ్ ఉందో చూడాలి. ఎస్ ఉంది. దట్స్ వై ద హోల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దీనికి ఇది కరెస్పాండింగ్ క్లోజ్డ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్, దిస్, దిస్. దీని తర్వాత మనం ఎన్కౌంటర్ అయ్యేది క్లోజింగ్ బ్రాకెటే, కానీ దిస్ ఇస్ ఎ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. సో ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు గమనిస్తే ఈ రెండు బ్యాలెన్స్డే, కానీ ఇది బ్యాలెన్స్డా కాదా, దీని కరెస్పాండింగ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఉందా లేదో తెలుసుకోవడానికి నేను లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో నేను దీన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దీని కేసు కూడా అంతే. నాకు ఇప్పుడే తెలియదు, బికాస్ దీని తర్వాత ఉన్న క్యారెక్టర్ కూడా ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్. దీని తర్వాత ఒక క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ వచ్చింది. సో ఈ రెండు బ్యాలెన్స్డే. దెన్ దీన్ని నేను కంపేర్ చేయాలి. బికాస్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ అంటిల్ వీ ఫైండ్ ఏ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్. ద మోస్ట్ సూటబుల్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇస్ స్టాక్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. స్టాక్లో ఫస్ట్ విల్ పుట్ దిస్. ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ కనపడంగానే పుష్ చేయాలి. క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ కనపడంగానే టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ తర్వాత క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ రావడమే బ్యాలెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్. ఇక్కడ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ కనపడింది. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఈ స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటాను. స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇది, ఆ కరెంట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇది. ఈ రెండు మ్యాచింగ్. దట్స్ వై ఐ పాప్ దిస్. నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్. దాని తర్వాత ఇది కూడా ఓపెనింగే. సో స్టాక్లో పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇది కూడా ఓపెనింగే, పుష్ చేశాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ క్లోజింగ్. ఇది నా కరెంట్ క్యారెక్టర్, ఇది క్లోజింగ్ కాబట్టి ఐ కంపేర్ విత్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ మై స్టాక్. దిస్ ఈజ్ మై టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. సో ఐ పాప్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్. ఇది క్లోజింగే. సో ఐ కంపేర్ విత్ మై టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ దిస్. ఈ రెండు మ్యాచింగ్, ఐ పాప్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్. ఇది క్లోజింగ్ కాబట్టి ఈ స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇది పాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు, ఇది పాప్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ మై టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. ఈ రెండు మ్యాచింగ్. సో ఐ పాప్ ఇట్. ఫైనలీ, బికాస్ మై స్టాక్ is empty, every opening bracket has its corresponding valid closing bracket. That's why my stack is empty. That's why I'm returning the result true. This is balanced. So simple sequence of steps. Opening bracket కనబడిన ప్రతిసారి పుష్ చేయాలి స్టాక్లో. క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ కనబడిన ప్రతిసారి స్టాక్లోని టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాచింగ్ పేర్, మ్యాచింగ్ పేర్స్ అంటే ఏంటి, ఈ రెండు మ్యాచింగ్ పేర్, ఈ రెండు మ్యాచింగ్ పేర్ అండ్ ఈ రెండు మ్యాచింగ్. ఈ మూడిట్లో ఒక కేసు అయితే పాప్ ఇఫ్ ఇట్ మ్యాచెస్. వాట్ విల్ పాప్? మనం ఏం పాప్ చేయగలం? వీ కెన్ పాప్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ మ్యాచ్డ్ విత్ అవర్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్. Finally, after traversing through the whole sequence of characters, if the stack is empty, then you can say it is balanced. Stack empty కాకపోతే you'll say it is not balanced. అదొక్కటే నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ కేసు కాదు. If I encounter this as my closing bracket and my top is this, I'll compare this and this. This is a mismatch. Even in this case, I'll return false. To demonstrate this, I'll take this example. నా స్టాక్లో ఫస్ట్ ఇది వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఐ ఎన్కౌంటర్డ్ ఏ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్, సో ఐ పాప్ ఇట్ బికాస్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ మ్యాచ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్, మళ్ళీ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్, మళ్ళీ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్. ఈ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ని టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్తో కంపేర్ చేయాలి. ఈ రెండు మ్యాచింగ్ కాదు, ఇట్స్ ఎ మిస్ మ్యాచ్. సో ఐ విల్ బి రిటర్నింగ్ ఫాల్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ కమ్, లెట్స్ కోడ్ ఇట్ ఆన్ లీడ్ కోడ్. Problem number 20, valid parenthesis.
given a string S containing just the characters opening bracket, closing bracket, opening and closing flower bracket, opening and closing square bracket. Determine if the input string is valid. ఈ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వ్యాలిడ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ బై ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాకెట్. ఓపెన్ బ్రాకెట్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. This is the definition of balanced parenthesis. Let's start coding it. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకైతే స్టాక్స్ కావాలి. సో లెట్ మీ ఇనిషియలైజ్ ది స్టాక్. ఈ స్టాక్లో మనం స్టోర్ చేసే ఎలిమెంట్ ఆర్ ఆఫ్ వాట్ టైప్? ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ని మనం స్టాక్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. And those are of type character. This is how you declare a stack. Inka mana logic simple. I'll iterate through all the characters in the string. If the character that I am seeing is an opening bracket, or ఇలా మనకి 3 types of opening brackets ఉన్నాయి. ఆ 3 ఇక్కడ రాసుకుంటా. ఇక్కడ ఆర్ మిస్ అయింది, దీన్ని కొంచెం పెద్దగా చేసుకుందాం. సారీ, ఇక్కడ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ రాసుకున్నాం. ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఐ సింప్లీ పుష్. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎస్. నేను స్టాక్ని కూడా ఎస్గా తీసుకున్నా. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాస్ STACK. స్టాక్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎస్. ఎల్స్ కేసులో if the character that I am encountering is a closing bracket, I have to compare this with my topmost element of the stack. So నేను ఏం చేస్తాను? stack dot peak తో కంపేర్ చేస్తాను. If the closing bracket is of this type, peak ఏముండాలి? It should be of this type. Or ఈ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఉంటే మన పీక్ ఇది ఉండాలి. ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎన్కౌంటరింగ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ దిస్ టైప్, ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ ఇలా ఉండాలి. ఈ 3 కండిషన్లో ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయినా I'll just pop from the stack. In the else case, I'll be just returning false. ఎందుకు false రిటర్న్ చేస్తున్నా? బికాస్ మన మ్యాచింగ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లే. ఫైనలీ ఆఫ్టర్ ఇటరేటింగ్ త్రూ ద హోల్ స్ట్రింగ్, I'll check if my stack is empty or not. Return stack dot is empty. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ stack dot peak, we have to check if our stack is empty or not. మన కోడ్ ఎల్స్ కేస్కి వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? The character that we encountered is a closing bracket. What if the first character that we encountered is a closing bracket? In that case, stack will be empty. So whenever we are encountering a closing bracket and stack is empty, we have to return false. So ఈ మూడింటికి కలిపి నేను ఇక్కడే రాసుకుంటాను. If stack dot is empty is true, then I'll simply return false. ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల ఒకవేళ స్టాక్ ఎంటీ అయితే కోడ్ ఈ కండిషన్ వరకు రానే రాదు. సో బిఫోర్ డూయింగ్ stack dot peak, I'm checking if my stack is empty or not. This should work. Let's run and check. Great. Let's submit it.
we have to implement a stack such that it supports a new operation. And that new operation is min, which gets the minimum element in the stack. Consider this example. 6, 5, 6, 2, pop 3, pop, and then let's find minimum. మనకి స్టాక్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసు. It follows LIFO, last in first out approach. So first I'm pushing 6, and then I'll push 5, then 6, then 2, I'll have to pop, and then push 3, and then pop, and then I'll have to find the minimum element in the stack. నా స్టాక్లో ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 6, 5, 6. ఇందులో మినిమం కనుక్కోవాలి అంటే మన స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఒక్కొక్క దాన్ని కంపేర్ చేసి ఫైనల్గా మినిమం ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తాం. లెట్స్ ఇనిషియలైజ్ మినిమం ఎలిమెంట్ విత్ ఎ లార్జ్ నంబర్. ఇంటీజర్ డాట్ మ్యాక్స్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నా స్టాక్లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఏం చేస్తాను? ఇవన్నిటిని పాప్ చేసి నా మినిమం ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటా. If 6 is less than min, my new min will be 6. So obviously 6 is less than max value. So after examining this, my min is 6. Then after examining this, my min will be 5. Then after examining this, my min will remain 5. Indulo, in order to perform a min operation, my time complexity is becoming big O of n, and space complexity is big O of 1. At any point of time, in order to find the minimum element, among the elements that are present in the stack, we have to iterate through each and every element in the stack and then find the minimum. దానికి మనకి అయ్యే time complexity big O of n, considering n is the number of elements that are present in the stack. Let's see if we can optimize this and if we can bring this down to constant time complexity. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఎలాగో I have to access each and every element in the stack. అలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టాక్, బికాస్ స్టాక్స్ విల్ నాట్ అలౌ ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్. యూ కెన్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్. అందుకే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. అలా తీసి ఎక్కడొకటి స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. అరేస్లో కానీ, వేరియబుల్స్లో కానీ, ఆర్ ఈవెన్ స్టాక్స్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ అన్ అదర్ స్టాక్ విచ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ S2. నా ఒరిజినల్ స్టాక్ని S1 అనుకుంటున్నాను. Let's again follow this example. 6, 5, 6, 2, pop, 3, pop, and then min. ఇక్కడ నేను 6ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. కన్సిడర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మినిమం. నా S1 అనే స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో మినిమం కనుక్కోవాలి. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటే విచ్ ఇస్ 6. అండ్ హెన్స్ మై మినిమం విల్ బి 6. హియర్ ఇన్ ద స్టాక్ I will be tracking the minimum element among the elements that are stored in S1. Next comes 5. I'll compare 5 and 6. ఈ రెండిట్లో smaller ఏంటి? 5. So my new minimum will be 5. Next comes 6. I'll compare, my minimum will remain 5 only. Next comes 2. 2 and 5 ని కంపేర్ చేస్తా. 2 minimum కాబట్టి among these elements that are present in the S1, 2 is the minimum element. And that's why I am placing that minimum at the top of S2 so that I can access it easily. Now, after pushing all the elements, if I ask you to find the minimum, simple ga S2 lo top element disi return chestam. And hence, the time complexity will become big of 1. Space complexity increase అవుద్ది. It will be big of n because of the new stack. సో మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టెప్స్ చేస్తున్నాం? జనరల్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఒకటే స్టెప్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ S1 డాట్ పుష్. ఇది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో స్టెప్స్ చేయాలి. కంపేర్ x and S1 dot peak. If x is smaller than S1 dot peak, simply push of x ఎందులో పుష్ చేస్తాం? S2 లోకి. S2 dot push of x.
ఇది నా ఇన్సర్ట్ లాజిక్. ఇనిషియల్గా ఇన్సర్ట్కి టైం కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ 1 ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ 1. దట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ పాప్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ పాపింగ్ ద మినిమం ఎలిమెంట్, ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు పాప్ 2, బట్ దిస్ ఇస్ అవర్ మినిమం ఎలిమెంట్. ఇది పాప్ చేశాక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దెర్ ఇస్ నో 2, సో దిస్ ఇస్ నో లాంగర్ వ్యాలిడ్. సో యూ హ్యావ్ టు పాప్ దిస్ ఆల్సో. ఎప్పుడు పాప్ చేస్తాం? వెన్ s1.peak అండ్ s2.peak ఆర్ సేమ్. ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ పాపింగ్ దిస్ ఐ పాప్ దిస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కమ్స్ 3. లెట్ మీ పుష్ ఇట్ హియర్ యూజింగ్ దిస్ లాజిక్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు పాప్. ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఐ కంపేర్ దిస్ అండ్ దిస్. బికాస్ 3 is smaller, I'll add it here. Next let me pop. When I'm popping this, I'll pop this also. Now I have to find the minimum. 6, 5, 6 లో minimum element ఏంటి? 5, which is in the top of the S2 stack. So pop functionality logic ఎలా మారుతుంది? If you are asked to pop, ఏం చేస్తాం? Before popping, you'll check if s1.peak is equals to s2.peak. ఈ రెండు సేమ్ అయితే I'll have to delete in s2 also. Else s1 ఒక్క దాంట్లో చేస్తే సరిపోద్ది. ఈ కండిషన్లో ఇది ఒకటే పెడతాం. s1.pop వచ్చేసి we'll do it always irrespective of this condition. I hope this is clear. Now come let's code it on lead code. Problem number 155. Min stack. Design a stack that supports push, pop, top and retrieving the minimum element in constant time. మనం వైట్ బోర్డ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు if we use a second stack in order to track the minimum elements in the stack, we can perform these operations in constant time. So let's start coding. మనకి min stack అనే క్లాస్ ఇచ్చారు. This is the constructor because class name and the method name are same. ఇందులో రెండు క్లాస్ వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం. మన రెండు స్టాక్స్కి రెండు వేరియబుల్స్. ఇందులో ఇంటీజర్స్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నామా? ఎస్, ఇంటీజర్స్. సో ఇంటీజర్ s1 అలాగే రెండో వేరియబుల్. దీన్ని s2 అన్న తీసుకోవచ్చు ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ మిన్ స్టాక్. దీన్ని నార్మల్ స్టాక్ అనుకుందాం. దీని ఇనిషియలైజేషన్ వచ్చేసి we have to do it in the constructor. Same initialization దీనికి కూడా. Now we have to push. When we have to push a value into the stack, మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? stack dot push చేస్తాం. ఇది నార్మల్గా అయితే. Now we want to do get min in constant time. So we have to make use of this min stack. మిన్ స్టాక్లోకి ఎప్పుడు పుష్ చేస్తాం? దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్. ఇఫ్ దిస్ కరెంట్ వాల్ is less than s2.peak. When I say s2, I mean min stack. Because I am performing peak operation here, before this, let me check for is empty. If it is empty, I'll directly push because that is my first element. If not, I'll compare. Now comes pop operation. I'll have to compare the tops of each stack. If they are same, సేమ్ అయితే మిన్ స్టాక్లో కూడా పాప్ చేస్తాం. ఎల్స్ నా స్టాక్లో పాప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. టాప్ కావాలంటే సింపుల్ స్టాక్ డాట్ పీక్. గెట్ మిన్ కావాలంటే దట్ విల్ బీ ద టాప్ ఆఫ్ ద మిన్ స్టాక్. ఒకవేళ పుష్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి,
And if that is the minimum, we have to insert that in both stack and min stack. Consider an example. 3, 2, 2 ఉందనుకుందాం. సో ఫస్ట్ నేను 3ని పుష్ చేసుకునేటప్పుడు నా నార్మల్ స్టాక్లో 3ని పుష్ చేసుకుంటా, మిన్ స్టాక్లో 3ని పుష్ చేసుకుంటా. దిస్ ఇస్ ఎస్, దిస్ ఇస్ మిన్ స్టాక్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. 2 ఇక్కడ పుష్ చేసుకుంటా. బికాస్ 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 3, 2ని ఇక్కడ కూడా పుష్ చేసుకుంటా. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. 2 ఈజ్ మినిమం బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఒకవేళ నేను దీన్ని పాప్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు దిస్ కండిషన్, బికాస్ దిస్ అండ్ దిస్ ఆర్ ఈక్వల్, యూ విల్ డిలీట్ ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన 3 and 2లో మినిమం 3 అని రిటర్న్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ రాంగ్. దట్స్ వై ఐ యాడ్ అన్ ఈక్వల్ టు హియర్. ఇక్కడ నేను 2ని పుష్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకో 2ని పుష్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్, దిస్ విల్ ఆల్సో బి డిలీటెడ్. Then if I delete this, this will also be deleted. I hope it's clear why I wrote equal to here. Let's review the code once. This should work. Let's run and check it. There is a missing return statement somewhere. Line number 27 and 31. This is expecting an integer. So I have to return this. ఇక్కడ కూడా అంతే. Great. Let's submit it. Super. Pop the max frequency element. We have to implement a stack. ఇందులో పుష్ అండ్ పాప్ రెండు ఆపరేషన్స్ అలౌడ్ అయి ఉండాలి. కాకపోతే పాప్కి ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ పాపింగ్, యూ హ్యావ్ టు పాప్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్. ఇప్పటి వరకు మనం స్టాక్లో ఇన్సర్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్స్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఉందో దాన్ని డిలీట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం రిపీటింగ్. కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ స్టాక్లో 6ని పుష్ చేస్తున్నా, అండ్ దెన్ 5, 2, 5, 5, 6. నౌ ఐ హ్యావ్ టు పాప్. దేన్ని పాప్ చేయాలి? మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్. 6 వచ్చేసి వీ హ్యావ్ 2 times. 2 వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ఇట్ ఓన్లీ 1 time. అండ్ 5 వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ఇట్ 3 times. సో ఈ మూడిట్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి? 3. దాని కరెస్పాండింగ్ నంబర్ ఏంటి? 5. సో ఐ హ్యావ్ టు పాప్ 5. సో ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటి? వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ వీ హ్యావ్? హ్యాష్ మ్యాప్. సో వెన్ ఎవర్ ఐమ్ పుషింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద స్టాక్, నేను డైరెక్ట్గా నా హ్యాష్ మ్యాప్లో వేసుకుంటా. ఫస్ట్ కమ్స్ 6, అండ్ దెన్ ఐమ్ పుషింగ్ 5. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 1, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 1. నెక్స్ట్ 2ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నా, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 1. నెక్స్ట్ కమ్స్ 5. సో 5 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 1 విల్ బీ రీప్లేస్డ్ బై 2. మళ్ళీ 5. 2 విల్ బీ రీప్లేస్డ్ బై 3. నెక్స్ట్ కమ్స్ 6. 1 విల్ బీ అప్డేటెడ్ బై 2. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పాప్. దేన్ని పాప్ చేయాలి? ఈ మూడిట్లో మ్యాక్సిమంని పాప్ చేయాలి. ఈ మూడిట్లో మ్యాక్సిమంని పాప్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద హ్యాష్ మ్యాప్. ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూని ఎగ్జామిన్ చేసి కంపేర్ చేయాలి. ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూ 2, ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూ 3. 2 and 3లో మ్యాక్సిమం ఏంటి? 3. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ దిస్, దీని వాల్యూ ఇస్ 1. 1 and 3లో మ్యాక్సిమం ఏంటి? 3. సో వీ ఐడెంటిఫైడ్ దాట్ 3 ఈజ్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. దాని కరెస్పాండింగ్ నెంబర్ 5ని డిలీట్ చేయాలి. సో ఇలా హ్యాష్ మ్యాప్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ వుడ్ బి బిగ్ ఆఫ్ n. ఇలా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని చెక్ చేసి మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గిస్తాం. దిస్ విల్ బికమ్ 2 బికాస్ ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్ 1, 5. సింపుల్ కదా? ఈ మొత్తం అప్రోచ్లో పుష్ చేయడానికి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? బిగ్ ఆఫ్ 1. ఎందుకంటే సింపుల్గా
హ్యాష్ మ్యాప్లో నా ఎలిమెంట్ని ప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. పాప్ అయ్యే టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ n. మనం మన ఎలిమెంట్స్ని స్టాక్లో బదులు హ్యాష్ మ్యాప్లో ఎందుకు స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం? బికాస్ ఆర్ పాప్ మెథడ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ. అలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ద బెస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ హ్యాష్ మ్యాప్. అందుకే వీఆర్ యూజింగ్ హ్యాష్ మ్యాప్. ఇక్కడ పుష్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ కాన్స్టెంట్. పాప్ టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆప్టిమైజ్ దిస్ టు బిగ్ ఆఫ్ 1. మనకి ఇక్కడ టైం కాంప్లెక్సిటీ n ఎందుకు వెళ్తుంది? బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద వాల్యూస్. ఇవి కీస్, ఇవి వాల్యూస్. మన హ్యాష్ మ్యాప్లో కీస్ వచ్చేసి మన ఎలిమెంట్స్, వాల్యూ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. వాల్యూస్లో ఫ్రీక్వెన్సీని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీని కంపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి టైం కాంప్లెక్సిటీ హెస్ బికమ్ n. హ్యాష్ మ్యాప్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎ కీ, టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ 1. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దీస్ వాల్యూస్, హ్యాష్ మ్యాప్లో ఉన్న వాల్యూస్లో ఒక ఎలిమెంట్ని సెర్చ్ చేయాలి అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ n. అందుకే మన టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇక్కడ బిగ్ ఆఫ్ n అవుతుంది. బికాస్ our frequency are stored in the values, not in the keys. Time complexity 1 కావాలి అంటే let's create a different hash map and store these frequency values as keys. Let's take the same example. 6, 5, 2, 5, 5. 6, pop and pop. I'll be taking 2 hash maps, h1 and then h2. ఇందులో కీ వచ్చేసి నా ఎలిమెంట్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇందులో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. కీ is the frequency and value is the element. We are doing this in order to get the max frequency in big of 1. First I'll push 6. 6 frequency 1. దీన్ని ఉల్టా చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ 1తో నా దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్ 6. నెక్స్ట్ I'll push 5. 5 అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 1. 1 ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి నాకున్న ఎలిమెంట్స్ 2, 6 and 5. సో ఇక్కడ ఇంకో రికార్డ్ యాడ్ చేయకుండా యాజ్ రీజ్గా ఇక్కడ 5 పెట్టుకుంటా. ఒకవేళ నేను దీన్ని రివర్స్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే హ్యాష్ మ్యాప్లో డూప్లికేట్ కీస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ దిస్ రికార్డ్ 1,6 అనే పేరు డిలీట్ అయిపోయి దాని మీద 1,5 అనేది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. సో అందుకే నాట్ బి యాడింగ్ ఏ న్యూ రికార్డ్. 1 అనే కీకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దానికి ఈ కొత్త ఎలిమెంట్ని అపెండ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2 ఫ్రీక్వెన్సీ 1. సో 1 ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో పాటు 2ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటా. సో పుష్లో ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ డూయింగ్ h1.add ఆఫ్ ఎలిమెంట్ కామా ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇందులో 2 కేసెస్. ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఐల్ బి డూయింగ్ e, f++. ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఐల్ బి యాడింగ్ e, 1. నెక్స్ట్ h2లో ఎలా యాడ్ చేస్తాను, h2.add ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ యాడ్ చేసుకుంటున్నానో 1 అయితే 1 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ బై f++, దాని కీకి ఈ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. సింపుల్గా ఈ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోదు కదా. వీ హ్యావ్ 2 కేసెస్. ఆల్రెడీ ఈ రికార్డ్ ఉంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి కీ ఉంటే ఐల్ డూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఒక అరేని మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం. దట్ అరే డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెజెంట్, ఇఫ్ దిస్ కీ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ h2, ఈ కీతో పాటు వాల్యూ ఏముంటుంది, ఐల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ అరే అండ్ దెన్ అపెండ్ దిస్ e. I hope this is clear. Next I'll have to push 5. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 2 అవుతుంది. h1ని యాడ్ చేస్తున్నా, బట్ ఈ కేసులో ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. 5 ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. సో 5, f++. f కరెంట్లీ ఏంటి 1. సో 1++ is 2. అందుకే దీన్ని 2తో అపెండ్ చేశాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ యాడింగ్ దిస్ కీ 2 ఇన్ h2. 2 అనే కీ h2లో ఆల్రెడీ ఉందా, లేదు. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 5. 5 అనే ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. సో f++ చేయాలి. నెక్స్ట్ h2లో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. 3 అనే కీ ఇందులో లేదు. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్ బై క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ అరే హియర్. దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ అరే అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎ న్యూ అరే. నెక్స్ట్ కమ్స్ 6. ఇక్కడ కూడా 6 అనే ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. సో f++, దిస్ బికమ్స్ 2.
Next, I have to add this 2 key in H2. Now here, because 2 is already present, this is the case. ఇందులో already existing array కి 6ని append చేసుకుంటున్నాం. Simple, right? Now comes pop. How do we pop and what do we pop? క్వశ్చన్లో మనకు అడిగింది ఏంటి? We have to pop the maximum frequency element. పుష్ చేస్తున్నప్పుడు when I am adding key comma value in H2, I'll also track my max frequency. నేను ఇక్కడ H2లో ఇన్సర్ట్ చేసే కీస్లో మ్యాక్సిమం ఏదో ఈ మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే వేరియబుల్లో నేను స్టోర్ చేసుకుంటా. ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మై మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 1. ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ బికేమ్ 2. ఈ రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ బికేమ్ 3. సో ఇప్పుడు పాప్ చేయాలి అంటే ఐ నో వాట్ మై మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్, ఇట్స్ 3. సో డైరెక్ట్గా H2లో ఈ 3కి వెళ్ళిపోయి దీనికి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూస్తాం. Here in this case, because 5 is of maximum frequency, I have to delete 5. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో పాప్ చేసేటప్పుడు లెట్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ h2.get of మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకేమొస్తుంది? ఒక అరే వస్తుంది. ఈ అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలి. ఇందులో కూడా 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్, simply delete that element. If there are more than 1 elements, it's a tie. So ఈ tie కేసులో ఏ నెంబర్ని డిలీట్ చేయాలనేది depending on the question we can change. Like for example, if I have to delete the top of the stack, నేను నా స్టాక్లో ఇన్సర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్లో ఈ ఎలిమెంట్స్లో అన్నిటికంటే టాప్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎన్ అరే వీ కెన్ టేక్ ఏ స్టాక్ ఇన్ దట్ కేస్. Or if we are asked to delete the maximum element, if there is a tie, simply use max element key. We can use heap instead of array. So depending on the condition on what we have to do, when a tie occurs, we have to choose this data structure. It can be either array or stack or heap. ఇప్పుడు H2 నుంచి దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. బట్ నా H1 అనే హ్యాష్ మ్యాప్లో ఐ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 5. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఒకటే 5ని డిలీట్ చేశాను. సో ఈ ఎలిమెంట్ని దేనైతే నేను డిలీట్ చేస్తున్నానో దాట్ బికమ్స్ ద కీ ఇన్ H1. సో H1లో ఆ కీ ఉందో లేదో ఫైండ్ చేసి దాన్ని డిక్రిమెంట్ చేయాలి. సో సింప్లీ ద సెకండ్ స్టెప్ ఇస్, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, ఇది సెకండ్ స్టెప్. h1.get of that value that you are removing. దీన్ని మైనస్ చేయాలి. సింపుల్, రైట్? ఇలా 2 హ్యాష్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? జస్ట్ టు మేక్ షూర్ దాట్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఆపరేషన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. పుష్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్. సింపుల్గా H1లో ఒకసారి యాడ్ చేసుకోవాలి, H2లో ఒకసారి యాడ్ చేసుకోవాలి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాప్, దిస్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. H2.get is big of 1, H1.get is also big of 1. Hope this is clear. Now come, let's code it on lead code. Question number 895. Maximum frequency stack. Design a stack-like data structure to push elements to the stack and pop the most frequent element from the stack. Let's start coding it. Manaku oka class icharu frequency stack. This is the constructor. We have to initialize our variables here and manaki 2 operations unnayi stack lo laga. Push and pop. Let's try to do both this operation in constant time complexity. Remember, we have to pop the most frequent element. Frequency stack constructs an empty frequency stack. Push anedi, it pushes an integer onto the top of the stack. Pop anedi, it removes and returns the most frequent element in the stack. If there is a tie for the most frequent element, the element closest to the stack's top is removed and returned. అంటే అర్థం ఏంటి? when we are popping an element, H2లో maximum frequency యొక్క వాల్యూని చెక్ చేస్తాం. ఆ వాల్యూలో we'll have more than 1 elements. when we have more than 1 elements, it's a tie. అలాంటప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తాం? ఇక్కడ వీడు చెప్పింది ఏంటి? we have to remove the element closest to the stack's top. మన ఒరిజినల్ స్టాక్లో ఈ టై అయిన ఎలిమెంట్స్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. So as we discussed in the whiteboard, what should be the data structure that we have to select? We have to select stack because we have to return the topmost element.
Now come, let's code it. Constant time complexity లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి we need 2 hash maps. First h1 అనే మ్యాప్లో I'll store integer and integer. దీన్ని h1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ మన h2. ఇందులో వాల్యూస్ ఇంటీజర్స్ కాదు. Because of the tie condition that is given, I'll be using a stack here. ఇందులో వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్. Additionally, let me take a variable called max frequency. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని ఇనిషియలైజ్ చేసుకుందాం. Frequency is equals to 0. h1 is equal to new hash map. అలాగే h2 is also equal to new hash map. Now comes push. Now let's implement push. పుష్ చేస్తున్నప్పుడు మనం h1లో పుష్ చేయాలి, h2లో కూడా పుష్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ పుష్ ఇన్ h1. h1లో పుష్ చేసేటప్పుడు 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. either the key can exist or not. Either key can be already present or it might not be present. So h1 dot, ఇక్కడ in order to handle both these cases, we'll use a function called get or default. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఒకవేళ నా కీ h1లో ఉంటే it will get its value or it will default it to 1. అంతే కదా. ఈ ఎలిమెంట్ నా h1 లేకపోతే my frequency will be 1. If it is already present, it will become f plus. So ఈ రెండు కేసెస్లో I have to increment 1. So let me default it to 0 and add 1. ఒకవేళ వాల్యూ is present in h1 అయితే దాని వాల్యూని గెట్ చేసి I'll be adding 1 to it. And that's f plus plus. If at all if it is not present, I'll default it to 0 and then I'll add 1. సింపుల్గా సింగిల్ లైన్లో 2 కేసెస్ హ్యాండిల్ అయిపోయాయి. Now this is our new frequency. ఫ్రీక్వెన్సీని తెచ్చుకున్నాక I'll have to store it in my h1. So h1.put off val comma frequency. Now h1లో యాడ్ చేసిన తర్వాత I'll also have to add it in h2. కాకపోతే రివర్స్లో. కానీ h2లో మన వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఇంటీజర్స్, ఇట్స్ ఎ స్టాక్. సో దానికి ఏం చేయాలి అంటే let's use a new method called compute if absent. ఒకవేళ నా ఫ్రీక్వెన్సీ అనే కీ ఇందులో లేకపోతే I'll simply create a new stack and then push my value into it. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, I'll simply get the value of this frequency and push this value into that stack. ఇందులో పుష్ ఆపరేషన్ అప్పుడు నేను h1లో h2లో రెండిట్లో నా ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వాల్యూని స్టోర్ చేసేసుకున్నాను. Now let's update max frequency. Max frequency is equals to, I'll have to compare this frequency with max frequency. So if frequency is greater than max frequency, then my new max frequency will be this frequency. Simple, right? Next comes pop. ఇక్కడ కూడా మనం 2 స్టెప్స్ చేయాలి. ఏం పాప్ చేయాలి ఇక్కడ నేను, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్. మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడ తెలుస్తుంది, ఐ హ్యావ్ దిస్ వేరియబుల్ కాల్డ్ మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది కీగా ఏ హ్యాష్ మ్యాప్లో ఉంది, h2లో ఉంది. సో లెట్ మీ గెట్ ఇట్. దిస్ విల్ రిటర్న్ ఎ స్టాక్. ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు పాప్. ఇలా పాప్ చేసిన వాల్యూ ఈజ్ మై ఇంట్ v అనుకోండి. h2లోంచి ఈ స్టాక్ని తీసుకొచ్చి అందులోంచి పాప్ చేస్తాం. బట్ నా h1లోంచి కూడా డిలీట్ చేయాలి కదా. సో లెట్స్ మీ ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ v. దిస్ విల్ రిటర్న్ అన్ ఇంటీజర్ అండ్ దాట్ ఈస్ మై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ v. బికాస్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ v, ఐ హ్యావ్ టు డిక్రిమెంట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సారీ, దిస్ ఇస్ h1. h1లోనే కదా వాల్యూస్ విల్ బి ద కీస్. సో దీన్ని, ఈ అప్డేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీని వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ మై h1. v comma this one. సో అప్డేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీని h1లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. పాప్లో h2ని అప్డేట్ చేసేసుకున్నా, h1ని కూడా అప్డేట్ చేసుకున్నా. ఇక మిగిలింది నా మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ.
ఇలా మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్ని పాప్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నా రిజల్టెంట్ స్టాక్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎంటీ, ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఆ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోయాయి. సో ఆ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీతో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. సో వీ హ్యావ్ టు డిక్రిమెంట్ దిస్ మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదే కండిషన్ అప్పుడు చేస్తాం, ఇఫ్ ఎస్ డాట్ ఈజ్ ఎంటీ. నేను ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేయాలి, ద వాల్యూ దట్ హ్యాస్ ద మ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఇస్ వి. దిస్ షుడ్ వర్క్. లెట్స్ రన్ అండ్ చెక్. ఇక్కడ న్యూకి స్టాక్కి మధ్యలో స్పేస్ రావాలి. దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఎర్రర్, h1.getOfV. ఇక్కడ ఒక మేజర్ తప్పు చేశాను నేను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఈస్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు డీబగ్. ఇక్కడ ఏమంటుంది, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైప్ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 23. ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైప్ ఏంటి, h1.getOfV అనేది ఇంటీజరే కదా. h1 ఈజ్ అన్ హ్యాష్ మ్యాప్ with keys as integers and values as integers. So h1.get will give me the value which is an integer. ఇంటీజర్ని మైనస్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ఇష్యూ ఏంటి, h1.getOfV అనేది ఒక ఇంటీజర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. జావాలో రిటర్న్డ్ వాల్యూ మీద we cannot perform this decrement operation. We have to do -1. సో రిటర్న్డ్ వాల్యూ మీద మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైప్ అని. That's why I changed it to -1. This should run. Let's check it. Good. I'm submitting it. Great. Remove all adjacent duplicates in a given string. మనకు స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, అందులో డూప్లికేట్ అడ్జసెంట్ క్యారెక్టర్స్ని ఫైండ్ చేసి వాటిని డిలీట్ చేయాలి. డూప్లికేట్ రిమూవల్ అంటే ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు చూస్ 2 అడ్జసెంట్ అండ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్. 2 పక్కనే ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్స్, అండ్ 2 సేమ్ అయి ఉండాలి, లైక్ ఏఏ బీబీ అలా అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దెమ్. ఇలా ఎప్పటి వరకు చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు రిపీటెడ్లీ మేక్ దీస్ డూప్లికేట్ రిమూవల్స్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ ఎస్ అంటిల్ వీ నో లాంగర్ క్యాన్. మనం ఎప్పటి వరకు డూప్లికేట్ రిమూవల్స్ చేయాలి అంటే స్ట్రింగ్లో ఇంకా 2 అడ్జసెంట్ అండ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ మిగలకూడదు, ఉన్నవన్నీ తీసేయాలి. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ బీబీ ఏసీఏ. ఇక్కడ నుంచి మన ట్రావర్సల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏ తర్వాత బి ఉంది, ఏ అండ్ బి ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, బి అండ్ బి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈ రెండింటిని తీసేస్తాను. దిస్ విల్ గివ్ మీ ఏఏ సిఏ. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ 2 ఈక్వల్, సో ఈ రెండింటిని కూడా తీసేస్తా. ఇంకా నాకు మిగిలింది సిఏ. బికాస్ దీస్ 2 అడ్జసెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, వీ నీడ్ నాట్ డిలీట్ ఇట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ సిఏ. కన్సిడర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏజెడ్ ఎక్స్ జెడ్వై. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రావర్సల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఐని I+1ని చెక్ చేసుకుంటాం. దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, సో ఐ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. I and I+1. These 2 are not equal. మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ I and I+1. I and I+1 are equal. So I'll be deleting them. డిలీట్ చేసిన తర్వాత I'll create a new string which is AZZY. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. I+1. ఈ 2 ఈక్వల్ కాదు. ఇంక్రిమెంట్ I and I+1. ఈ 2 ఈక్వల్ కాబట్టి I'll be deleting and creating a new string. మళ్ళీ I=0తో స్టార్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ I+1 బికాస్ దీస్ 2 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఐ నీడ్ నాట్ డిలీట్ దెమ్ అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ AY. సో ఇలా వీఆర్ ట్రావర్సింగ్ త్రూ ద హోల్ స్ట్రింగ్. ఇలా ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాం, ఎప్పుడైతే నాకు 2 అడ్జసెంట్ అండ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతాయో అవి డిలీట్ చేసి స్ట్రింగ్ని రీసెట్ చేసి మళ్ళీ I=0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై మై టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ big of n multiplied by n, which is big of n². ఇందులో ఎక్స్ట్రా ఏ స్పేస్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ బిగ్ ఆఫ్ 1. మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో విచ్ ఇస్ ఏబీబీ ఏసీఏ I=0తో స్టార్ట్ చేసి ఈ 2 ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ముందుకెళ్ళి ఇది I అవుతుంది.
I and I+1లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ సేమ్ కాబట్టి విల్ బి డిలీటింగ్ దెమ్. అండ్ దెన్ ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఐ విల్ బి డిలీటింగ్ దీస్ టూ ఆల్సో. సో వెన్ ఎవర్ ఐ am డిలీటింగ్ సంథింగ్, దిస్ ఇస్ I = 0, 1, 2 and 3. 1 and 2లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని నేను డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ I = 0 and 3. సో ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ ఐ డిలీట్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ అండ్ ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ డిలీషన్. సో లెట్స్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ట్రాక్ ద నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్రీవియస్. ఇది రెండు కేసెస్లో పనికి వస్తుంది. డిలీట్ చేసిన కేసులో, డిలీట్ చెయ్యని కేసులో కూడా. డిలీట్ చేసిన కేసు ఇప్పుడే చూసాం, ABBACAలో. వన్స్ we delete this, I'll have to compare these two, next and last previous. డిలీట్ చేయని కేసులో ABBACA తీసుకుంటే ఫస్ట్ విల్ కంపేర్ దీస్ టూ. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తాను. ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్ వీఆర్ డిలీటింగ్ ఇట్, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్ వీఆర్ నాట్ డిలీటింగ్ ఇట్. సింపుల్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది నెక్స్ట్ అవుతుంది, ఇది లాస్ట్ ప్రీవియస్ అవుతుంది. వీఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ బికాస్ దే ఆర్ సేమ్, వీఆర్ డిలీటింగ్ ఇట్. మనకి టైం కాంప్లెక్సిటీ n² ఎందుకు వస్తుంది? మనం డిలీట్ చేసిన ప్రతిసారి స్ట్రింగ్ని రీసెట్ చేసి మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఏ రీస్టార్ట్. ఇది అవాయిడ్ చేస్తే we can reduce the time complexity to big of n. So these two are the points to be noted. First point is tracking the next and last previous, and second point is we have to avoid restart. This is very important. Whenever you have to track the last previous, only the last element, and compare it with the next element, you can use stacks, because stacks low will always have the topmost element and we can access it using time complexity 1, which is constant time complexity. సో నా లాస్ట్ ప్రీవియస్ ప్రతిసారి నా స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ మై కరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ABBACA. ఒక స్టాక్ తీసుకుందాం. I = 0. Because we are here and string is empty, I'll place my A here. Now I am here at 1. This is my next. This is my topmost element in the stack, which is last previous. దీన్ని కంపేర్ చేస్తాను. Because B and A are not same, I'll simply push B onto the stack, which makes this the topmost element in the stack. And this will be my last previous, and when I move on, this will be my next. సో నెక్స్ట్ని లాస్ట్ ప్రీవియస్ని కంపేర్ చేస్తున్నా. నా లాస్ట్ ప్రీవియస్ కోసం నేను స్ట్రింగ్లో వెతుక్కోకర్లేదు. నేను క్రియేట్ చేసిన స్టాక్లో టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మై లాస్ట్ ప్రీవియస్. సో దీన్ని కంపేర్ చేశాను. బికాస్ దిస్ B and this B are same, I'll just pop the topmost element in the stack and move on. Now I = 3. దీన్ని టాప్మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ని కంపేర్ చేస్తున్నా. దే ఆర్ సేమ్. So I'll move on. I = 4. Now stack is empty. There is nothing to compare. So simply push C. Next comes I = 5. This is the next, and my last previous is present as a topmost element in my stack. A and C ni compare chestam because they are not same. We'll be pushing it. So final ga na stack lo evaithe characters migilayo, that is my answer. First A ni pop chestanu and then Cని పాప్ చేస్తాను. దీన్ని రివర్స్ చేసుకుంటే CA. దిస్ ఇస్ మై ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు రిటర్న్ అవర్ ఆన్సర్ బై పాపింగ్ ద రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టాక్ అండ్ రివర్స్ ఇట్. ఆర్ యూ కెన్ ఇటరేట్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద స్టాక్ అండ్ ప్రింట్ ఇట్. సింపుల్ రైట్? దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్, బట్ మనం ఇక్కడ ప్యాటర్న్ని ఫైండ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే యాజ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్, if I have to compare it with my previous element, I can use stacks. ఇది డిలీట్ అయ్యాక కూడా when I'm here, I'm still comparing it with my previous character.
ఇలా కంపేర్ చేయడానికి ఐ నీడ్ నాట్ రీసెట్ మై స్ట్రింగ్. ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు నా స్టాక్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ యూజింగ్ many other different ways. But by using stack, we can achieve the time complexity big of n, and this is the easiest way. Then implementation kuda chala easy. Simple push and pop untundante. Let's explore that too by solving this question on lead code. Question number 1047. Remove all adjacent duplicates in the string. You are given a string S consisting of lowercase English letters. A duplicate removal consists of choosing two adjacent and equal characters and removing them. We repeatedly make duplicate removals on S until we no longer can. Finally, we have to return the string after all such duplicate removals have been made. Let's start coding this. In order to solve this question with time complexity big of n, we'll be using stack, which makes my space complexity as big of n. స్టాక్లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటాం? క్యారెక్టర్స్, బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ స్ట్రింగ్స్ హియర్. Let's iterate through the string. Int I equal to 0, I less than s dot length, I plus plus. Initially for I equal to 0, we'll simply push it. So stack dot push of I. మనం పాప్ ఎప్పుడు చేస్తాం? When my current character, which is s dot caret of I, and the topmost element of my stack are equal. So let's write that condition. If s dot caret of I is equal to s dot peak. In this case, I'll simply pop. But మనం పాప్ చేసేటప్పుడు or పీక్ చేసేటప్పుడు we have to always check if my stack is empty. Stack empty కాకపోతేనే I'll go ahead and perform this. If stack is not empty and my current character and the topmost element of the stack are equal, then only I'll pop it. Else I'll simply push it. ఫైనల్గా స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఇటరేట్ చేసి విల్ రిటర్న్ ది స్ట్రింగ్. మనం స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి లెట్స్ క్రియేట్ ఏ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. For each character in the stack, I'll do result.append of C. Finally, I'll be returning this string. But this is not a string, it's a string builder. Let's convert that to string. Let's review the code once. We have a spelling mistake here. Stack.is empty, stack.pop. ikkada stack.peak undali. Push ki argument పంపిస్తున్నాం. This should not be I. It should be s dot caret of I. మనం క్యారెక్టర్ని కదా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ స్టాక్లోని ప్రతి క్యారెక్టర్ని రిజల్ట్లోకి అపెండ్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద స్ట్రింగ్. దిస్ షుడ్ వర్క్. లెట్స్ రన్ అండ్ చెక్ ఇట్. Great. I'm submitting it. Cool. We have to evaluate a postfix expression. First, ఇప్పుడు postfix expression అంటే ఏంటో చూద్దాం. Consider this example. If I do 2 multiplied by 3, this is operand 1, this is operand 2, and this is the operator. This is how we generally write it. But what if
I write my operand 1 first, and then operand 2, and finally the operator. This representation is called postfix expression. Operand 1, operand 2 and operator is the postfix expression. Now if we want to evaluate this, ఇక్కడ చివర్లో ఉన్న ఆపరేటర్ని తీసుకొచ్చి ఈ రెండు ఆపరెంట్స్ మధ్యలో ప్లేస్ చేయాలి. And then we'll get operand 1, operator and operand 2, which is 2 multiplied by 3, and I can evaluate it as 6. దీని postfix expression ఏంటి? 2, 3 and then star. ఆపరేటర్ ఎప్పుడు లాస్ట్లో రావాలి. దిస్ ఇస్ ఆపరెండ్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆపరెండ్ 2. మనకి క్వశ్చన్లో ఇన్పుట్స్గా పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తున్నారు. దీన్ని వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు దిస్ ఫార్మాట్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. 2, 1 plus 3 star. This is the postfix expression that is given to us. I'll start from I equals to 0. Operand 1, operand 2 and then operator. 2 plus 1. 3 star. Operand 1, operand 2, operator. 3 into 3, 9. This is what I have to return. Let's take another example. 4, 13, 5, division operator plus. దీన్ని ఆపరెంట్ 1, ఆపరెంట్ 2గా తీసుకుంటే ఆపరెంట్ 2 తర్వాత నాకు ఆపరేటర్ లేదు. సో ఐ కాంట్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఆపరెంట్ 1 అండ్ ఆపరెంట్ 2. హియర్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆపరేటర్. సో ఈ ఆపరేటర్ ముందున్న 2 ఆపరేట్స్ని తీసుకుని ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్. నౌ దిస్ ఇస్ ద ఆపరేటర్, ఆపరెంట్ 2, ఆపరెంట్ 1. సో 4 plus 13 divided by 5, which comes to 6. 4 plus 13 divided by 5. సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఎప్పుడైతే మనం ఆపరేటర్ని ఎన్కౌంటర్ అవుతున్నామో దాని ముందున్న 2 ఆపరెంట్స్ని తీసుకుని వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆపరేషన్. అలా చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇందులో కూడా ఆపరేటర్కి ముందున్న 2 ఆపరెంట్స్ మీద ఈ ఆపరేటర్ తోటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి we are getting our final result. So as you can see, whenever we are encountering an operator, we have to go back and check for the last 2 occurrences. As discussed in our previous videos, whenever we want to access the last previous, we'll use stacks. ఇక్కడ చిన్న modification ఏంటంటే whenever you are encountering an operator, check for last 2 previouses. Let's see how to do this. మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 2, 1 plus 3 star. మనకిచ్చే పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో 2 రకాల ఎలిమెంట్స్ని ఎన్కౌంటర్ అవుతాం. ఒకటి నంబర్స్, ఇంకోటి ఆపరేటర్స్. వెనెవర్ వి ఎన్కౌంటర్ నంబర్స్, సింప్లీ పుష్. వెనెవర్ వి ఎన్కౌంటర్ ఆపరేటర్, 2 సార్లు పాప్ చేయాలి. అండ్ దెన్ అప్లై దిస్ ఆపరేటర్ ఆన్ దిస్ 2 వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ 2ని ఎన్కౌంటర్ అవుతున్నా, సో 2ని పుష్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ 1 is a number, so I'll push. Next plus, so this is an operator. ఇక్కడ నేను పుష్ చేయను. I'll pop 2 elements from the stack. This is first and this is second. బట్ నేను పాప్ చేసే ఆర్డర్ రివర్స్. సో ఇది ఏ, ఇది బి అనుకుంటే ఫస్ట్ పాప్ చేసిన దాన్ని బిలో పెట్టుకుందాం, సెకండ్ పాప్ చేసిన దాన్ని ఏలో పెట్టుకుందాం. ఈ ఏ అండ్ బి మీద we have to perform this plus operation. So a plus b is 3. ఇవి 2 పాప్ అయిపోయాయి. అండ్ దెన్ ఈ రిజల్ట్ని పుష్ చేసుకోవాలి. పుష్ ద రిజల్ట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ 3, ఇట్స్ అ నంబర్, సో ఐల్ పుష్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ స్టార్, ఇట్స్ అన్ ఆపరేటర్, 2 సార్లు పాప్ చేస్తాను. b ఈక్వల్ టు 3, a ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ ఆపరేటర్ వచ్చేసి స్టార్ కాబట్టి a మల్టిప్లైడ్ బై b విచ్ ఇస్ 9. ఈ 2 పాప్ అయిపోతాయి. 9 is in my stack. So finally I'll be returning this. Simple, right? Whenever we want to access the last element, it is always suggested to use stack.
Now come, let's code it on lead code. Problem number 150. Evaluate reverse polish notation. Ikkada reverse polish notation is nothing but our postfix expression. If you look at the examples, 2, 1 star. So operand 1, operand 2 and operator. ఈ రెండిటి మీద ప్లస్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ ఆపరెండ్ 1, దిస్ విల్ బికమ్ ఆపరెండ్ 2. ఈ రెండిటి మీద మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఇచ్చిన పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. యాజ్ వి డిస్కస్డ్, విల్ బి యూజింగ్ స్టాక్ ఫర్ ఇట్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఇనిషియలైజింగ్ ద స్టాక్. స్టాక్లో ఓన్లీ నంబర్స్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇంటీజర్ హియర్. For int I equals to 0, I less than tokens dot length I plus plus. Tokens is an array of string. So ivanni strings. And depending on the operator, I have to perform my operations. So I'll use the switch case. Switch of tokens of I. If this tokens of I is an addition operator, ఏం చేస్తాను నేను? I'll create a variable called b and I'll do stack.pop. సెకండ్ పాప్ చేసింది ఏలో పెట్టుకుంటా and finally I'll do a plus b. ఈ రిజల్ట్ని I'll be pushing back to my stack. Case subtraction, same ఇదే కోడ్ బట్ ఇట్స్ మైనస్. కేస్ మల్టిప్లికేషన్, because only 4 operators are allowed, నేను ఆ 4 కేసెస్ని కవర్ చేసుకున్నా. If my tokens of I is not any operator and if it's just a number, నేను ఏం చేయాలి? I'll have to push that tokens of I into my stack. But I can't directly push my tokens of I. This is a string. నేను పాప్ చేసినవి ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి అంటే నేను పుష్ చేసేటప్పుడే దాన్ని ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటీజర్ డాట్ పార్సెంట్. సో వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్, ఫైనల్ రిజల్ట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మై స్టాక్ బికాస్ రిజల్ట్ని నేను స్టాక్లో పుష్ చేసుకుంటున్నా ప్రతిసారి. సో ఐ బి రిటర్నింగ్ స్టాక్ డాట్ పాప్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం బి అండ్ ఏని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంటీజర్గా, ఐ నీడ్ నాట్ రైట్ దిస్ ఇంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. And then after each case, we'll have to break. Because if my operator is plus, I'll just add and వచ్చిన resulted ni I'll push back to stack. And then I'll have to move on to my next token. So that's why after each case, I'm breaking out and moving on with my next token. ఇక్కడ డిఫాల్ట్లో బ్రేక్ రాసుకోక్కర్లేదు, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ తర్వాత ఇంకేం స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి. The code looks fine. Let's run and check it. Great. Let's submit it. Super. Find the nearest smallest element to the left. మనకు ఒక అరే ఇచ్చారు. ఆ అరేలో ప్రతి ఎలిమెంట్కి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్. అండ్ ప్రతి ఎలిమెంట్కి
we have to return what is the nearest smallest element to the left. Let's understand this better with an example. 4, 5, 2, 10 and 8. This is my array. 4 కి లెఫ్ట్లో ఏదైనా ఉందా? అసలు ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. సో ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ -1. 5 కి లెఫ్ట్లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 కి లెఫ్ట్లో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. ఐ విల్ చెక్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ స్మాలర్ దెన్ 5 ఆర్ నాట్. ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ విల్ బికమ్ మై నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్. 2 కి లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. 2 is lesser than 4 and 5. So I'll mark it as -1. Now comes 10. 10 కి లెఫ్ట్లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్? ఈ 3 స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్సే. బట్ వాట్ ఈస్ నియరెస్ట్? 2 is నియరెస్ట్. నౌ లెట్స్ చెక్ 8. 8 కి లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 4, 5 and 2. బట్ వాట్ ఈస్ స్మాలెస్ట్ అండ్ ఆల్సో నియరెస్ట్? 2. సో ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దిస్ యాజ్ మై ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. -1, 4, -1, 2 and 2. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్లో ఉన్న స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ చూసుకోవాలి, బట్ అన్నిటికంటే దగ్గరలో ఉన్న స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకోవాలి. సో నియరెస్ట్ టేక్స్ ప్రెసిడెన్స్ ఓవర్ స్మాలెస్ట్. 10కి లెఫ్ట్లో 3 స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ అన్నిటికంటే దగ్గరగా ఏది ఉంది అది తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ వీ బ్రేక్ దిస్ డౌన్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ a of j such that j is maximum possible. Consider this is I. And j can take values of 0, 1, 2. So మన j వచ్చేసి it should be maximum, అంటే it should be nearest to I. Obviously I'll be checking for j from 0 to I. I'll not check indexes which are greater than I. So this is condition number 1. j less than I అంటే అర్థం ఏంటి? I'll only check the elements which are left to a of I, on left. I'll have to see a of I కి లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఈ కండిషన్ a of j less than a of I. ఈ కేసులో నాకు 3 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. 10 కంటే 4, 5, 2 3 తక్కువే. సో నా jకున్న ఆప్షన్స్ 0, 1, 2. థర్డ్ కండిషన్ వుడ్ బి j షుడ్ బి మ్యాక్సిమం. 0, 1, 2లో మ్యాక్సిమం ఏంటి? 2. దిస్ విల్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్ ఆఫ్ నియరెస్ట్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనం చూడాల్సింది లెఫ్ట్లో మాత్రమే. లెఫ్ట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ కోసం చూస్తాం. ఆ స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్లో వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్? ఐ హోప్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. సో బ్రూట్ ఫోర్స్తో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? యూ హ్యావ్ 4, 5, 2, 10 and 8. ఇనీషియల్గా i = 0తో స్టార్ట్ చేస్తాం. i = 0లో 4 ఉంది. 4కి లెఫ్ట్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో బై డిఫాల్ట్ -1తో మార్క్ చేసుకుంటాం. i = 1 వచ్చేసి I'll check for all the values from 0 to I - 1. j will take all the values from 0 to I - 1. I is 1 here. So 1 - 1 is 0. So j will take only value of 0. So j is here, I is here. So I'll compare both of them. a of j is less than a of I. So I'll consider this. Next iని ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. jలో ఈ రెండు వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చినాను. j = 0, j = 1. ఈ రెండు 2 కంటే తక్కువ కాదు. సో దిస్ విల్ బి -1. నెక్స్ట్ i ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. నో ఐ కన్సిడర్ ఆల్ ద 3 ఎలిమెంట్స్. ఈ 3 తక్కువే 10 కంటే. j = 0 to 2. ఆల్ దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్మాలర్ దెన్ 10. ఇవన్నిట్లో నియరెస్ట్ ఏంటి? j వచ్చేసి 0, 1, 2. ఇవన్నిట్లో నియరెస్ట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద మ్యాక్సిమం j విచ్ ఇస్ 2. a of j విచ్ ఇస్ a of 2లో ఏముంది? వీ హ్యావ్ ఎలిమెంట్ 2. సో ఐల్ మార్క్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ i. I'll check all these 4 elements. j = 0, 1, 2, 3 and i = 4. ఇవన్నిట్లో స్మాలర్ వచ్చేసి ఇవి 3. బట్ ఇవన్నిట్లో j మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ దిస్. సో ఐ విల్ మార్క్ 2 హియర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, నేను jగా 0 to I - 1 అన్నిటినీ తీసుకుంటున్నాను. కానీ ఇవన్నిట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని మ్యాక్సిమం ఇండెక్స్లో ఉన్న స్మాలర్ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ టు ద రైట్. వెన్ ఐ హ్యావ్ 2, ఐ విల్ నాట్ కన్సిడర్ 4 and 5 బికాస్ 2 is the smallest element to the right. Consider I equals to 4. I am here. నేను లెఫ్ట్లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా, బాగానే ఉంది.
నేను ఫస్ట్ 4ని కన్సిడర్ చేస్తాం, దెన్ 5ని కన్సిడర్ చేస్తాం. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 4. సో ఈ రెండింటిలో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్? ద ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ 4, ఇట్ ఈస్ 5, because this is the nearest. If I have a number which is less than the correct number, I need not keep the track of these elements which are to the left. నేను 8 నుంచి వెనక్కి వస్తూ 8 కంటే తక్కువ ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. 8 నుంచి 10కి వచ్చాను, 10 is greater than 8, so I am not considering this. 10 నుంచి 2కి వచ్చాను, 2 is less than 8, so I am considering it. That's it. 8 నుంచి వెనక్కి వస్తూ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మీరు గమనిస్తే కరెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచి వీఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్, బట్ ద కండిషన్ ఇస్ దట్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ అడిషనల్ కండిషన్. ఇక్కడ కూడా వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్. సో దిస్ గివ్స్ అస్ ద హింట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్టాక్స్. సో లెట్స్ ట్రై యూజింగ్ స్టాక్స్. First I'll encounter 4. నా స్టాక్ ఎంటీ ఉంది. Because my stack is empty, I have no value to compare. Hence, I'll mark it as -1 and I'll push 4. Next I'll come to 5. I'll compare 5 with 4. 4 is less than 5. So I'll mark 4 here. And then 5 push cheskuna. I'll come to 2. I'll compare 2 and 5. 5 is greater than 2. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? 2కి లెఫ్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్మాలర్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కండిషన్, విచ్ ఇస్ దిస్. లాస్ట్ ప్రీవియస్, విచ్ ఇస్ 5, షుడ్ బి లెస్ దాన్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్, విచ్ ఇస్ 2. బట్ దాట్స్ నాట్ ద కేస్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఫెయిల్స్, I am popping that element from the stack. Next I'll compare 2 with 4, which is my new last previous. 2 నుంచి 5కి వచ్చాను, ఇది చెక్ చేశాను. This is not the next smallest element to the left. So that's why I am moving to the left. 2ని 4ని కంపేర్ చేస్తున్నా. Again 4 is greater than 2. So I'll pop it. When stack is empty, you mark that value as -1. ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం. 4ని కన్సిడర్ చేసుకునేటప్పుడు కంపేర్ చేయడానికి నా స్టాక్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. దట్స్ వై ఐ మార్క్డ్ ఇట్ యాజ్ -1. 2ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఐ పుష్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్ టు స్టాక్. So irrespective of any condition, I'll be pushing my current element. So this is the first condition. Whenever I encounter any number, I'll do this. If this fails, I'll pop. The conditions అన్ని చెక్ చేసేసుకున్న తర్వాత after you marked your output, you will be pushing that current element to stack. Next I'll increment I. Now A of I is 10. 2 is less than 10. So this 2 is my nearest smallest element to the left. After marking this, I'll push my 10 to the stack. Next I'll increment I. A of I is 8. 8ని 10ని కంపేర్ చేస్తాం. Now last previous, which is 10, and my A of I, which is 8. This condition is failing. That's why you pop. Now compare 8 and 2. పాప్ చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏంటి? 8 నుంచి 10కి వచ్చాను, ఇక్కడ నా కండిషన్ వర్కౌట్ అవ్వలే. సో ఐ విల్ గో టు ద లెఫ్ట్ అండ్ చెక్. నౌ దిస్ ఇస్ స్మాలెస్ట్, మై కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. సక్సెస్ కేసులో మార్క్ ద అవుట్పుట్. 2ని ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకున్నా. నా ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయి ఆఫ్టర్ ఐ మార్క్ ద అవుట్పుట్ ఐ విల్ పర్ఫార్మ్ దిస్ స్టెప్, విచ్ ఇస్ పుషింగ్ A of I to stack. This is the array that I have to return. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద స్టాక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే ఎంతకు సేవ్ చేసుకుంటున్నాము? ఇనిషియల్గా 4 తర్వాత 5 వచ్చింది, ఆ 2 పాప్ అయిపోయి 2 వచ్చింది, 2 తర్వాత 10 వచ్చింది, 8 వచ్చే ముందు 10 పాప్ అయిపోయింది. సో 2 and 8 ఆర్ స్టిల్ మెయింటైనింగ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. ఫస్ట్ 4 and 5 ఉన్నాయి, ఈ 2 ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి. 4 తర్వాత 5ని పుష్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అలా పుష్ చేసుకున్నా? బికాస్ 4 is less than 5. నెక్స్ట్ కమ్స్ 2. బికాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ టు ద లెఫ్ట్, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ టు ద లెఫ్ట్ అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్టాక్. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ మై కరెంట్ ఎలిమెంట్, ఐ డోంట్ నీడ్ దెమ్ ఇన్ మై స్టాక్ బికాస్ దిస్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ విల్ బికమ్ ద న్యూ స్మాలెస్ట్. ఇదే కదా అన్నిటికంటే స్మాలర్. సో ఇంకా వీటితో పని ఏంటి? ఇది స్మాలర్ ఉంది అండ్ J మ్యాక్సిమం కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద నియరెస్ట్ స్మాలెస్ట్. సో వీటితో పని లేదు, అందుకే మనం పాప్ చేస్తున్నాం.
2 వచ్చింది, సేవ్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ 10, 10ని కూడా పుష్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ కమ్స్ 8, 10 is greater than 8. సో దీంతో ఇంకా నాకు పని లేదు, ఐ విల్ పాప్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా 8 will be my nearest smallest, not 10. So once I encounter the smaller element than the top of the stack, simply pop it, because that is no more the nearest smallest. My current element will be the nearest smallest. Hope this is clear. అసలు మనం స్టాక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? Why shouldn't we use brute force technique? Because the time complexity of brute force technique would be big O of n square. For every I, I'll have to check this j from 0 to I minus 1. This makes me use 2 loops, and hence my time complexity is big of n square. But by using this, time complexity is big of n and space complexity is big of n. By sacrificing the space complexity, we have reduced the time complexity. ఇందులో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ వచ్చేసి లాస్ట్ పీక్, విచ్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్, should be less than my current element. ఈ కండిషన్ తోటి you can find nearest smallest to the left. అదే మన్ని నియరెస్ట్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అడిగారు అనుకోండి, you have to find the nearest element to the left which is less than or equal to the current element. Then this condition changes to less than or equal to. ఇక్కడ నా ఎగ్జాంపుల్లో 8 తర్వాత 2 ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, 2ని 8ని కంపేర్ చేస్తాను. బికాజ్ 8 is greater, this is no longer my nearest smallest, even for the elements after 2. So I'll pop it. Then I'll compare 2 and 2. These two are equal. మన కండిషన్ ఏంటి? It should be less than the current element. We need to find the nearest smallest element to the left. 2 నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తా 8 is greater, మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్తా 10 is greater, 2కి వస్తా 2 is equal, but we want the smallest. సో అందుకే మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్తా. సో I'll again pop this. Because my stack is empty, that's why I'll be marking -1. అదే క్వశ్చన్లో స్మాలెస్ట్ కాకుండా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని అడిగితే విల్ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ కండిషన్. అదే ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద నియరెస్ట్ లార్జర్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్, సో ఈ కండిషన్ వచ్చేసి టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ a of I, బికాజ్ మనం లెఫ్ట్లో గ్రేటర్ నెంబర్ని ఫైండ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ అలాగే లార్జర్ దెన్ అండ్ ఈక్వల్ అని అడిగారు అనుకోండి, దిస్ విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో ఒకటే క్వశ్చన్లో వీ హ్యావ్ లెర్న్ 4 వేరియంట్స్ హియర్. ఈ స్మాలెస్ట్ని మార్చుకుంటూ వచ్చాం, స్మాలెస్ట్ చేసాం, స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ చేసాం, లార్జర్ చేసాం, లార్జ్ అండ్ ఈక్వల్ చేసాం. నౌ లెట్స్ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ లెఫ్ట్. ఈ లెఫ్ట్ ఒకవేళ రైట్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఆల్ దిస్ 4 cases, instead of going from left to right, simply we'll go from right to left. I equal to n-1 to 0 చేస్తాం. Instead of iterating the given array from 0 to n-1, we'll iterate from n-1 to 0. Simple. So let me add another 4 variants. This is for left and this is for right. I hope this is clear. Now come, let's do some hands-on coding. Nearest smaller element. Given an array, find the nearest smaller element g of I. Mana output వచ్చేసి we have to return in an array, and that array is g. For every element a of I in the array, such that element has an index smaller than I. What does this mean? We have to only check for the elements which are to the left. Index smaller than I. J is less than I. This represents the left condition. This represents the smaller condition. And this represents the nearest condition. Let's start coding it. We need a stack to implement this. Stack lo integers ni store chestuntam kabatti I'll have to iterate through the array. Because we are dealing with left here, నేను 0 నుంచి n-1 వరకు ఇటరేట్ చేస్తాను.
if my stack is empty. Then I'll be marking my output as -1. But అలా అవుట్పుట్ని మార్క్ చేయడానికి we need an array కదా. I have to return this. దీన్ని రిజల్ట్ అనుకుందాం. result.add of -1. ఒకవేళ స్టాక్ ఎంప్టీ కాకపోతే while stack is not empty and stack.peak is greater than or equal to p of I. ఇది మన కండిషన్కి ఆపోజిట్. ఇఫ్ మై టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మై కరెక్ట్ ఎలిమెంట్, ఐ సింప్లీ పాప్. Once I come out of this loop, which means either stack is empty or this condition has failed. ఈ రెండు కండిషన్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేద్దాం. ఒకవేళ స్టాక్ ఎంప్టీ అయితే I'll add -1 else అంటే ఏంటి, దిస్ కండిషన్ has failed. అంటే నా కరెక్ట్ ఎలిమెంట్ కంటే టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ is smaller and that is what I'm looking for. So I'll be adding the topmost element of my stack. Finally, I'll be returning the result. మనం మన కరెంట్ ఎలిమెంట్కి ఇదర్ -1 యాడ్ చేసినా ఆర్ ఇఫ్ యూ రియలీ ఫౌండ్ ద నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్, స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు పుష్ అవర్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ టు ద స్టాక్ because this might be the nearest smaller element for the elements coming next. The code looks fine. Let's run and check it. Great, let's submit it. Cool. మనకు ఒక హిస్టోగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఆ హిస్టోగ్రామ్లో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రెక్టాంగిల్. కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద హిస్టోగ్రామ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. డిఫరెంట్ బార్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి బార్కి దాని రెస్పెక్ట్ హైట్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటి బేస్ వచ్చేసి 1 యూనిట్. దీని హైట్ వచ్చేసి 3 యూనిట్స్, దీని హైట్ 5 యూనిట్స్, దీనిది 6, దీనిది 2, 7 and 4. ఈ బార్స్తో వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఎ రెక్టాంగిల్ and find what is the largest rectangle. Largest అని ఎలా కంపేర్ చేస్తాం? We'll compare the areas of the rectangles that are formed. Like consider this. 3 నుంచి ఈ ఫస్ట్ బార్, సెకండ్ బార్ అండ్ థర్డ్ బార్ ఈ 3 కలిపితే వీ హ్యావ్ ఎ రెక్టాంగిల్. దీని హైట్ వచ్చేసి 3 అండ్ దీని బేస్ వచ్చేసి 3. సో 3 into 3 is 9. This is just one of the areas. నేను ఇక్కడికి ఎందుకు ఆపేశాను, ఇక్కడ ఇలా కంటిన్యూ ఎందుకు చేయలేదు అంటే, ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ బార్ మై ఫోర్త్ బార్ ఇస్ ఆఫ్ హైట్ 2 విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 3. సో దిస్ విల్ నాట్ ఫార్మ్ ఎ రెక్టాంగిల్. అందుకే ఐ డెంట్ ఇంక్లూడ్ ఇట్. అదే నేను 5తో స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఐ విల్ నాట్ ఇంక్లూడ్ 3, ఐ విల్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ దీస్ 2. హైట్ వచ్చేసి 5, బేస్ వచ్చేసి 1 + 1, ఎందుకంటే రెండే బార్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. దీని ఏరియా వచ్చేసి 10. ఇప్పుడు 6తో స్టార్ట్ చేద్దాం. 6కి లెఫ్ట్ వెళ్ళినా రైట్ వెళ్ళినా దీనికంటే తక్కువే ఉన్నాయి. సో ఈ బార్ వేరే బార్స్ తోటి రెక్టాంగిల్ ఫామ్ చేయలేదు. సో దీని హైట్ వచ్చేసి 6, బేస్ వచ్చేసి 1, ఏరియా 6. ఇప్పుడు 2తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ బార్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ ఎ రెక్టాంగిల్ విత్ దీస్ లెఫ్ట్ బార్స్ అండ్ ఆల్సో ఫార్మ్ రెక్టాంగిల్స్ విత్ దిస్ రైట్ బార్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ ఎన్ని? 1 2 3 4 5 6. So base will be 6 and height will be 2. Area is 12. Now next bar is 7. ఈ 7 left side ఉన్న bars తోటి ఏరియా ఫామ్ చేయలేదు, రైట్ సైడ్ ఉన్న bars తోటి కూడా ఏరియా ఫామ్ చేయలేదు. సో 7 multiplied by 1, ఏరియా is 7. Now let's see 4. ఈ 4కి రైట్ సైడ్ ఏం లేవు కాబట్టి it cannot form a rectangle with the bars that are to the right. So only consider left. లెఫ్ట్లో 7 మాత్రమే మిగిలింది. ఇంకా ముందుకు వస్తే దీని హైట్ 2. So it cannot form a rectangle with this. So 2 bars and the height is 4. Height 4, 2 bars, 8. ఇవన్నిట్లో మ్యాక్సిమం ఎంత? వీటిలో మ్యాక్సిమం 12 కాబట్టి 12 is our answer, which is the area of the largest rectangle that can be formed in the histogram. ఆ లార్జెస్ట్ రెక్టాంగిల్ వచ్చేసి 2 into 6,
which includes height 2 and 6 bars. This is my rectangle of area 12. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? మన హైట్స్ ఏంటి? 3, 5, 6, 2, 7 and 4. ఇండెక్సెస్ వచ్చేసి 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So using brute force approach, I'll start from I0 and go up to in-1. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ప్రతి ఇండెక్స్ని చెక్ చేస్తా, ప్రతి బార్తో స్టార్ట్ చేస్తా. అండ్ దెన్ I'll go from J I to n-1. నేను 3తో స్టార్ట్ చేస్తే I'll only consider this bar. I'll consider 3 and 5 2 bars, 3 and 6 3 bars. సో అలా అన్ని బార్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. సో 3 నుంచి 4 వరకు ప్రతి బార్ని కన్సిడర్ చేస్తా. అలాగే I'll start from 5 and go up to 4. I'll start from 6 and then I'll go up to 4. So I'll have 2 loops. I equal to 0 to n-1, J equal to 1 to n-1. ఇలా ప్రతి I and Jకి I'll try to find the area. ఏరియా ఏంటి? బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ వచ్చేసి J-1 + 1 అంటే కన్సిడర్ ఐఎమ్ అట్ I equal to 0. సో ఇక్కడి నుంచి నా J equal to 2 వరకు. సో ఐమ్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద బార్స్ 0 to 2. 0 to 2లో ఏ బార్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉంది, 5 ఉంది అండ్ 6 ఉంది. సో వీటి బేస్ ఏంటి? బికాస్ దెర్ ఆర్ 3 bars, the base is 3. సో J is 2, I is 0, 2 minus 1, 2, 2 plus 1, 3. That is my base. Total number of bars is the base multiplied by minimum height of these 3, 3, 5 and 6. Minimum height is 3. So 3 multiplied by 3 is 9. అదే నేను Jని ఇంక్రిమెంట్ చేశాను అనుకోండి, కీపింగ్ I equal to 0, this will be 2. మినిమం హైట్ వచ్చేసి 2 అవుతుంది, అప్పుడు 3 అవ్వదు. And then J minus I plus 1, which is base, will become 4. So 2 multiplied by 4, 8. That will be one of the area. So ఇలా మనం for all I and J, we are calculating the area and trying to find the maximum of it. దీని టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి it will be big of n square. Let's see how do we optimize this time complexity. మన brute force approachలో we are checking for all I and J. బట్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్న అప్రోచ్ ఏంటి? నేను 3 నుంచి రైట్కి వెళ్తా, 5, 6 అండ్ దెన్ 6 దగ్గర నేను ఆపేస్తా. ఐఎమ్ నాట్ చెకింగ్ 2 బికాస్ 2 is smaller than 3. సో 3, 5, 6ని కన్సిడర్ చేసి నేను ఒక ఏరియాని ఫైండ్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ 5 నుంచి రైట్కి వెళ్తా, 5 నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తా. 5 నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు I have a bar whose height is less than 5. So I'm not considering the left one. నేను ఓన్లీ రైట్ వన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా బికాజ్ దాని హైట్ ఎక్కువ కాబట్టి. అలా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాను? అంటిల్ ఐ ఎన్కౌంటర్ ద బార్ హూస్ హైట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ద కరెంట్ హైట్. సో ఈ కేసులో 5 into 2 10 వచ్చింది నాకు, బికాస్ మినిమం హైట్ ఇస్ 5 అండ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 2 bars. 2 bars ఎందుకు కన్సిడర్ చేశాను? ఈ 2 bars తర్వాత ఐ హ్యావ్ ఎ బార్ హూస్ హైట్ ఇస్ లెస్ దాన్ 5. లెఫ్ట్ సైడ్ అసలు నేను ఏది కన్సిడర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే దీని తర్వాత వెంటనే ఏదైతే బార్ ఉందో దాని హైట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5. నౌ లెట్స్ సీ 2 లెఫ్ట్లో చూశాను, రైట్లో కూడా చూశాను. ఎందుకంటే 2కి లెఫ్ట్లో 2 కంటే తక్కువ ఏ హైట్ లేదు, 2కి రైట్లో 2 కంటే తక్కువ ఏ హైట్ లేదు. అందుకే వాటన్నిటిని తీసుకున్నాను నేను. అందుకే నాకు 6 bars వచ్చాయి, 2 into 6. సో లెట్స్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ అప్రోచ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? 3లో లెఫ్ట్ చూస్తున్నా, రైట్ చూస్తున్నా. లెఫ్ట్లో ఏది లేదు కాబట్టి I'll go up to the bars until I find a bar whose height is less than 3. అంటే నేను ఏం ఫైండ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ? నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ టు ద రైట్. నేను రైట్ సైడ్ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నా? బికాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి. నౌ కన్సిడర్ 5. నేను ఇక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్తున్నా, రైట్ కూడా వెళ్తున్నా. I found 3 which is less than 5. So I stopped it here. ఇక్కడ నేను 6ని కన్సిడర్ చేస్తా. Until I find the element which is smaller than 5, I'll go. So I'll have to find the nearest smaller element to the left. We have to do these two operations for all I. Let's try to do that. 3, 5, 6, 2, 7, 4. Now let's say I equal to 0.
దీనికి లెఫ్ట్లో ఏం లేదు. రైట్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్ వచ్చేంత వరకు ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్. దీని ఇండెక్సెస్ కూడా తీసుకుందాం. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3కి రైట్ సైడ్లో స్మాలర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 2. నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 2. లెట్ స్టార్ట్ ఫైండింగ్ ద నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్. ఇక్కడ ఏం లేదు, సో -1. 5కి నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ టు ద లెఫ్ట్ ఏంటి? 0లో ఉన్న 3. 6కి లెఫ్ట్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 5. అది ఎక్కడుంది? 1లో ఉంది. 2కి లెఫ్ట్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? అన్ని గ్రేటరే, సో -1. 7కి లెఫ్ట్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏంటి? 2. అది 3లో ఉంది. 4కి లెఫ్ట్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏంటి? 2. అది కూడా 3లో ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ రైట్. 3కి రైట్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏంటి? 2. దాని ఇండెక్స్ 3. 5కి కూడా నియరెస్ట్ స్మాలర్ టు ద రైట్ ఇస్ 2. 6కి కూడా అంతే. 2కి రైట్ సైడ్ ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏంటి? అన్ని గ్రేటరే, సో -1. 7కి రైట్ సైడ్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏంటి? 4. దాని ఇండెక్స్ 5. 5కి రైట్లో ఉన్న నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏంటి? అసలు రైట్ సైడ్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు, సో -1. నౌ లెట్స్ ఎగ్జామిన్ దిస్ 2. 2కి లెఫ్ట్లో నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన బార్స్ ఆల్ దిస్ 3. రైట్ సైడ్లో నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన బార్స్ ఆల్ దీస్ 3. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, సో లెఫ్ట్లో ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ నేను ఇక్కడ -1 రాసుకున్నాను. రైట్ సైడ్లో ఐ హ్యావ్ టు ఎండ్ అట్ 5, బట్ ఇక్కడ కూడా నేను -1 రాసుకున్నాను. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ -1 హియర్, వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ 6 హియర్, విచ్ ఇస్ లెంత్ ఆఫ్ ద అరే హైట్స్. లెట్ మీ ట్రై టు రైట్ దిస్ హియర్. ఎందుకంటే దీనికి రైట్ సైడ్లో నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఏం లేవు, సో 5ని దాటేసాను నేను. సో లెట్ మీ కీప్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ దట్ ఇండెక్స్ 6. దీనికి కూడా అంతే. దిస్ చేంజ్ విల్ మేక్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజియర్. ఏమవుతుంది? ఈజియర్ ఎలా చేస్తుంది? 2కి నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన బార్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ -1 to 6, ఎక్స్క్లూడింగ్ దీస్. -1ని ఇంక్లూడ్ చేయను, 6ని ఇంక్లూడ్ చేయను. ఈ రెండింటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి 0 to 5లో ఉన్న బార్స్ని నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మై ఏరియా. ఇందులో ఏదైనా తీసుకోండి, ద సేమ్ థింగ్ విల్ అప్లై. కన్సిడర్ 7. 7లో 3,5 ఎక్స్క్లూడింగ్ 3,5 అంటే ఓన్లీ 4. 3ని 5ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోకపోతే మనకు మిగిలింది ఏంటి? 4. సో 7 నుంచి నేను లెఫ్ట్కి వెళ్ళలేను, రైట్కి వెళ్ళలేను. 7 తోటి నేను క్రియేట్ చేసుకోగలిగే రెక్టాంగిల్ ఇస్ దాట్ బార్ ఇట్ సెల్ఫ్. లెట్స్ సీ 5. 5 రేంజ్ వచ్చేసి L, R is 0,3 ఎక్స్క్లూడింగ్ 0,3 అంటే విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1,2 బార్స్. సో 1లో ఇది ఉంది, 2లో ఇది ఉంది. సో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ రెక్టాంగిల్ యూజింగ్ ఓన్లీ 5 and 6. ఎందుకంటే దీని లెఫ్ట్లో 3 ఉంది విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5, దీని రైట్లో 2 ఉంది విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 5. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. అందుకే ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేసుకున్నాను. వన్స్ ఐ గాట్ దీస్ 2 అరేస్ L and R, ఫర్ ఈచ్ ఐ నేను ఏం చేస్తాను? ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద బేస్, ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద హైట్. హైట్ ఏంటి? మై కరెంట్ ఎలిమెంట్, హైట్ ఆఫ్ ఐ. బేస్ ఏంటి? L - R - 1. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది? కన్సిడర్ L = 0, R = 5. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ 0 and 5, ఇక్కడ మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4. సో 5 - 0 - 1 = 4. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్క్లూడింగ్ కేస్. అదే ఇఫ్ ఐ ఇంక్లూడ్ 0 and 5, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని? 1, 2, 3, 4 ప్లస్ 0 and 5 టోటల్ 6 అవుతుంది. సో మై ఫార్ములా వుడ్ బి R - L plus 1. R is 5, L is 0 plus 1 is 6. When you're including the range, length of that range would be R minus L plus 1. If you're excluding the range, the length of that range would be R minus L minus 1. Sorry, ఇక్కడ ఉల్టా రాశాను. It is R minus L minus 1. ఎందుకంటే R will be greater కాబట్టి. So for every I, I'll do Ri minus Li minus 1. మళ్ళీ రాసుకుందాం ఇది. Ri minus Li minus 1. హైట్ వచ్చేసి ద కరెంట్ ఎలిమెంట్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఐల్ గెట్ ద ఏరియా. For each I, I'm finding area of I. Now maximum area will be
maximum of all these areas. Simple, right? So we have built this solution based on the pattern that we have seen earlier, and that pattern is finding the nearest element to the left and nearest element to the right. Alage we have seen different variants, finding the larger element to the left, finding the larger element to the right. Maybe that variant might be useful in some other problem. Ee problem lo manaki nearest smaller element to the left and nearest smaller element to the right ane variant పనికొచ్చాయి. వాటిని యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేసాం. Now what is the time complexity of this? వీటి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? బిగ్ ఆఫ్ n, దీనిది కూడా బిగ్ ఆఫ్ n. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి కూడా బిగ్ ఆఫ్ n, బికాస్ విల్ బి యూజింగ్ స్టాక్స్. Now once we have this L and R, we'll again iterate from I equal to 0 to n minus 1. Using these formulas, I'll find my maximum area. So total time complexity of this problem would be big of n. Space complexity kuda big of n. The backbone of this problem is this, finding the nearest smaller right, nearest smaller left. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒకవేళ మీరు దాన్ని చూడకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ విజిట్ దట్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ కమ్ అండ్ చెక్ దిస్ అవుట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్, ఈ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ అర్థం కాదు. నౌ కమ్, లెట్స్ కోడ్ దిస్ ఆన్ లీడ్ కోడ్. Problem number 84. Largest rectangle in a histogram. Given an array of integers heights representing the histogram's bar height where the width of each bar is 1. Return the area of the largest rectangle in the histogram. మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మన బేస్ విచ్ ఇస్ విడ్త్ is equal to 1 అని ఇచ్చారు. ఈ బార్స్ యొక్క హైట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దిస్ అరే. లెట్స్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. In order to solve this problem, we need to find nearest smaller element to the left and then nearest smaller element to the right. వీటికి రెండు సపరేట్ ఫంక్షన్స్ రాసుకుందాం. పబ్లిక్ నియరెస్ట్ స్మాలర్ లెఫ్ట్, దీనికి ఇన్పుట్గా we need the heights array. ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ రిటర్న్ అన్ అరే ఆఫ్ నియరెస్ట్ స్మాలర్ లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్స్. సో రిటర్న్ టైప్ వుడ్ బి అన్ అరే. ఇలాగే రైట్ కూడా డిఫైన్ చేసుకుందాం. int l equal to, I'll be calling this same అలాగే integer array r will be equal to the return value returned by nearest smaller right. Now let's implement these. For int I equal to 0, I less than heights dot length. We'll iterate through the heights array. ఇలా iterate చేసే ముందు let's try to define a stack. ఇందులో ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి if stack is not empty and stack.peak is greater than or equal to heights of I. But here there is a small change. We are saving the indexes in our stack. So stack.peak will return an index. So I'll be doing heights of stack.peak. E element, if it is greater than or equal to my current element. In that case, we'll be removing the topmost element of the stack. ఎందుకంటే this is not satisfying my condition. If it satisfies, I'll populate this stack.peak in my left of I. దీన్ని డిక్లేర్ చేసుకోలే కాబట్టి let me declare it here. దీని length will be equal to heights dot length. మన హైట్స్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి లెఫ్ట్లో అసలు ఎలిమెంట్సే ఉండవు. ఇన్ దట్ కేస్ విల్ బీ ఇన్సర్టింగ్ -1. సో ఇఫ్ స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ, I'll be inserting -1, else stack.peak. And then I'll simply return L.
Same thing, we'll be doing it in this function also. But ఇక్కడ నియరెస్ట్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ టు ద రైట్ ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి యాజ్ we discussed in our previous video, we'll have to iterate from n minus 1 to 0. This will be r, r, r. This will be minus minus. ఒకవేళ ఈ కరెంట్ ఎలిమెంట్కి రైట్ సైడ్ ఏ స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ -1 I'll be inserting heights dot length in order to simplify our calculations as we discussed in our whiteboard. ఒక్కసారి ఈ రెండు ఫైండ్ చేసేసిన తర్వాత I'll again go from 0 to n. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా, ఫర్ ఈచ్ I'll try to find the base. Base is r of I minus n of I minus 1. Height is heights of I. Let me create a new variable called int max area. Initial ga 0 anukundam. So max area equal to math dot max of max area comma base multiplied by height. Finally, I'll be returning max area. There is a typo here. Nearest smaller left stack is empty. After finding L of I, ఈ కరెంట్ ఎలిమెంట్ని కూడా నేను స్టాక్లో పుష్ చేసుకోవాలి. ఆ స్టెప్ మిస్ అయింది ఇక్కడ కూడా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. నియరెస్ట్ స్మాలర్ రైట్ ఈజ్ ఎంటీ అండ్ దెన్ I missed this. Now the code looks fine. Let's run and check it. Great. Let me submit it. We got a wrong answer here. In order to find the largest rectangle area, I am finding the nearest smaller left and finding the nearest smaller right. Once I find those arrays, I am iterating through the heights. This formula is correct and the height is the current height. So this part of code looks fine. Let's check if there is any issue in our nearest smaller left and nearest smaller right. These two are initializations. I am iterating through the heights. ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద తప్పు చేశాను. I'll have to keep popping the stack until this condition is failing. ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోదు. ఇక్కడ నేను పొరపాటుగా while బదులు if రాసుకున్నాను. ఎన్నిసార్లు అయితే ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో అన్నిసార్లు నేను పాప్ చేస్తూ వెళ్ళాలి స్టాక్లో until I find an element which is smaller than my current element. ఇదే కోడ్ కింద కాపీ చేశాం కాబట్టి సేమ్ ఇష్యూ హియర్. Let's see if there is any other issue. If stack is empty because it's left, I'm inserting index -1. Here it is heights dot length. I think this should work. Let's run and check it. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ లాస్ట్ టైం యాక్సెప్ట్ అయ్యాయి. లెట్స్ సబ్మిట్ అండ్ చెక్. గ్రేట్.